Hi guys! In this video, ipapakita ko naman kung paano mag-generate ng PRN using your SSS mobile app online. To start, mag-login lang kayo sa inyong SSS mobile app. Once logged in, ito yung pinakaunang makikita nyo. So, makikita nyo yung total contributions and then yung pinaka-recent na binayaran nyo. So, September 2022. Yung activity histories, and then sa baba, makikita nyo may generate PRN doon. I-click nyo lang yung generate PRN, then makikita nyo naman tong page na to. So, itong page na to, dito malilista lahat ng mga existing na PRNs nyo. And on the upper right, makikita nyo doon yung create. So, i-click nyo lang yan. And then, ito yung lalabas, may pop-up. Click nyo lang ulit yung generate na button. Okay, so after nyan, ito naman yung page na makikita nyo wherein you'll have to select your membership type kung OFW kayo or voluntary. And then yung applicable period, so isa-select nyo kung anong month yung babayaran nyo tsaka yung year, tapos yung amount na gusto nyong bayaran. After nyo ma-fill out ng lahat ng details dyan, ito na siya. Okay, so if okay na kayo dyan, click nyo lang yung submit and then may pop-up ulit for review. So pag okay na kayo dun, click nyo lang yung okay and then there you go. Ito na po yung PRN nyo. So that's it guys. Ganun lang po mag-generate ng PRN using your SSS mobile app. And if may mga questions kayo, i-comment nyo lang below and sasagutin ko po yan lahat. So for those naman na hindi pa marunong kung paano magbayad ng inyong SSS using the mobile app, may lalagay akong link ng video about it dun sa my description box. Again, thank you for watching.